भी a और अगर मेरे पास कोई भी a और n है तो Legendre symbol a by n will be 1 if n is 1, and agar GCD of a and n is what, it is not equal to 1, then what will happen, what is the value of Legendre symbol, the value of the Legendre symbol will be 0. Otherwise agar n की prime factorization है p1 alpha 1 p2 alpha 2 so on up to pr alpha r, so this is what, a upon p1 to the power alpha 1, a upon p2 to the power alpha 2 upon a upon pr to the power alpha r. बेटा अभी कहीं, sorry, this is Jacobi symbol please. अभी कहीं भी हमने क्वाड्रेटिक रेजिड्यू की बात नहीं करी है, अभी हमने एक सिंबल को डिफाइन किया है. अंडरस्टैंड, जब हमने पहले किया था प्राइम्स में, हमने किया था x square is congruent to a mod p is same as a by p, right? So that was for prime numbers p, but अभी यहाँ पे हमने कहीं भी quadratic residue की बात नहीं करी है. Then we have seen certain properties कि अगर a over mn है तो we can break this. This is a of m over a into a of n. Similarly अगर ऊपर mn है, so ऊपर ab है नीचे m है, then also we can break it a by m into b by m. Beta, is it fine? Yes. So now we will start this property. So we'll try to see in general what is the value of the Jacobi symbol. So this article says minus 1 to the power q. So minus 1 by q, where q is any odd number. So minus 1 by q is what? Minus 1 to the power q minus 1 by 2. So if you remember, हमने already proof, he is doing the proof here. No need to do this proof again. We have already done this proof. So we know if p is prime, then minus 1 to the power p. So always remember 1 by p is always 1. And in general, we have seen a by p is same as a to the power p minus 1 by 2 mod p. So if I use this property, so minus 1 by p is how much? Minus 1 to the power p minus 1 by 2. Beta, is it fine? Already हमने ये result किया हुआ है. A by p is same as a raised to power p minus 1 by 2. Yes or no? Yes, ma'am. Right? So now if I use this, so now let us say, let q has prime factorization. Let q has prime factorization p1 alpha 1, p2 alpha 2, so on up to pr alpha r. So this means q can be written as what? So q can be written as what? So you see q को हम लिख सकते हैं in general p1. So you see p1 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 p2 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 so on up to pr, so on up to pr. Yes or no? So basically यहाँ पे हमने सेम पावर्स को क्लब कर दिया है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने जैसे 6 is what, 2 into 3, 12 is what, 4 into 3, so 2 square into 3. So we can write 12 as 2 into 2 into 3. So हम ये नहीं कह रहे कि प्राइम्स रिपीट नहीं हो सकते. Is it fine? Is it fine? Yes, Right? ma'am. So this is the reason. So just no need to write it again and again. So we can simply write. So let q is p1, p2, so on up to r, where pi's are distinct or repeated primes. So they can be same also. So that's it. We will apply the definition. So minus 1 by q क्या होता है? So this will be minus 1 over p1, p2, so on up to pr. So we know कि हम इसको break कर सकते हैं. So minus 1 by p1, minus 1 p2, and so on up to minus 1 by into pr. Right? So let me do it from here only after this. So you see, this is minus 1 to the power p1, minus 1 to the power p2, minus 1 to the power pr. So हमें पता है a by p किसके equal होता है, हमने already इसको use किया हुआ है. So a by p क्या होता है? So you see, this will be what? This bracket will be what? Minus 1 to the power p minus 1 by 2. Second bracket will be what? Minus 1 to the power p2 minus 1 by 2. Third bracket will be last minus 1 to the power pr minus 1.
So from here, what we get, bases are same, powers can be added. So minus 1 by q is what? Minus 1 to the power p1 minus 1 by 2 plus p2 minus 1 by 2 plus so on up to pr minus 1 by 2. Right? Now we just have to prove कि p1 minus 1 by 2 plus p2 minus 1 by 2 plus so on pr minus 1 by 2 is same as q minus 1 by 2. जैसे ही हमने ये प्रूव कर दिया, we are done. So q is what? q is what? p1, p2, so on up to pr minus 1 by 2. So basically we will prove that this sum is equal to this number. Now let us first take first two terms. Let us take first two terms. So you consider this one. So p1 minus 1 by 2, p2 minus 1 by 2. So the difference of these two from p1, p2 minus 1 by 2. So हमने सिर्फ r को 2 लिया है. Let us first see what is this. So if I take the LCM, so this is 2. सबके पास है. So p1, p2 minus 1, minus p1 plus 1, minus p2 plus 1. So 1 will cancel. So this is p1, p2 minus 1, minus p2 plus 1. So if you see, अगर मैं p1 common ले लूं, तो what you get? This is, rather मैं minus p1 common ले लेती हूँ. So what it will be? 1 minus p2 और इधर से भी minus 1 common ले लिया, 1 minus p2. पूरे में से 1 minus p2 common आ गया. So what I get? What I have written wrongly. So this is minus p1 common लिया. So this is 1 minus p2. इधर से minus 1 common लिया. So what you get? Yes. Minus 1 नहीं common लूंगी, मैं 1 common लूंगी. So you see 1 common लिया तो 1 minus p2. So if you see 1 minus p2 अगर मैं पूरे में से common ले लूं, so what you get? 1 minus p2. तो ये क्या बन गया? 1 minus p1. और if I take again minus sign common from both, what do you get? p1 minus p2, p2 minus p1 over 2. So अगर आप देखो p1 भी odd था, p2 भी odd था, तो p1 minus 1, p2 minus 1 even हो जाएगा. So ये भी even है p1 minus 1, तो ये इस 2 को adjust कर देगा और इधर से p2 minus 1 भी even है. So अगर मैं mod 2 लूंगी तो answer will be 0. बेटा is it clear? बेटा is it clear? Yes, ma'am. यहाँ से हमने क्या शो कर दिया? p1 p2 minus 1 by 2 is same as p1 minus 1 by 2 plus p2 minus 1 by 2. Now what we will do? We will try to see the result for three primes. Right? So 3 primes also we can easily see p1, p2, p3 minus 1 by 2. This will be same as p1 minus 1 by 2, p2 minus 1 by 2, p3 minus 1 by 2. We can take LCM and we can show this. So in general, we know that p1, p2, so on up to pr minus 1 by 2 is same as this number. So that's it. This number was q. So what we get? Minus 1 by q is same as minus 1 to the power. This is not n. This should be q minus 1 by 2. So minus 1 by q is same as minus 1 to the power q minus 1 by 2. बेटा is it clear? Please अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी हमने वो पीछे रिजल्ट्स किए थे, a by p same as a to the power p minus 1 by 2, और ये हमने किए थे minus 1 to the power n. This is also same as minus 1 to the power n. और अगर a odd है, फिर हमने किया था n was what? Summation ka by p, इसका greatest integer, where k is from 1 to p minus 1 by 2. So please make sure कि ये जो सारे रिजल्ट्स हमने किए थे वो p प्राइम के लिए किए थे. अब जो हम जकोबी सिंबल में कर रहे हैं, q is any natural number. So here in particular q is odd. So q can be composite also. So I cannot use these results. These are only for primes. तो पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा? पहले हम q की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे. क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ. फिर उस प्राइम फैक्टराइजेशन को हम ब्रेक कर देंगे ब्रैकेट्स को और फिर हम प्राइम्स में चले गए, तो फिर हम पीछे वाले रिजल्ट्स यूज कर लेंगे. बेटा इज इट फाइन? Yes, ma'am. Right? So again if you see, the next question is we have to show that 2 by q is equal to, so you see, so अब जब तक q odd है हमारे रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा. q odd था तो हमारा पहला रिजल्ट -1 by q सेम है जो प्राइम के लिए था. Now if q is odd, again 2 by q, if you remember
2 by p क्या था, -1 रेज टू पावर p स्क्वायर -1/8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, q स्क्वायर -1/8, right? So proof wise again this is same, right? We have already proved this result for p prime, so we have already shown कि 2 by p कितना होता है, -1 raised to power p square -1/8, right? So we need not prove this here again, right? By new method, we already know the method now. So 2 by p is what, -1 to the power p square -1/8. Again हम क्या करेंगे, q की prime factorization ले लेंगे. Let q is p1 p2 so on up to pr, where all these primes can be distinct or they can be same. और फिर हम क्या करेंगे, उसको break कर देंगे. So you see, so q is this again, so 2 by q is this, हमने इसको break कर दिया. So individual पे result लगा दिया. So we know 2 by q is what, -1 to the power this. Again we will prove that this whole is equal to, so we will prove this whole is equal to p square -1/8 plus p2 square -1/8 and so on will be equal to p1 p2 so on up to pr whole square -1/8, and this number is nothing but q, so this is q square -1/8. So again we will take first two terms, so p1 square p2 square -1/8 minus p1 square and whole this. So now again 8 is LCM, so p1 square -1 minus p1 square, so 1 will cancel. Again you can take p1 square common, so we get this thing, this thing. So p1 square -1 p2 square -1/8. अब देखो p1 is what, p1 is odd number, right? p1 is odd, so p1 odd का मतलब क्या हुआ, p1 is of the form 2k plus 1. हमें क्या चाहिए, p1 स्क्वायर चाहिए, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगी क्या आ जाएगा, 4k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 4k. Then you will have what, p1 square -1, so this will be 4k square plus 4k. So if you have, हमें क्या चाहिए, p1 square -1/8. So you see this is what, 4 is common, k is common, क्या बन जाएगा, k plus 1. So k plus 1 over it. Can you tell me, is this an integer? क्या ये नंबर 4k over k plus 1 8 से डिविजिबल है? क्या 4k into k plus 1 8 से डिविजिबल है? गर्ल्स एनीबडी? सी 8 से डिविजिबल का मतलब क्या हुआ, मुझे 4 तो दिख रहा है, मुझे 2 चाहिए. 4 into 2 कैसे लेके आएंगे हम? मैम k की वैल्यू अगर 1 पुट कर दे तो बेटा k and k plus 1 ऐसे सोचो, k and k plus 1 से k की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है. सो यू सी k and k plus 1, हमें पता है अगर k एक नंबर है, k plus 1 उससे नेक्स्ट नंबर होता है, और हमें पता है जब दो नंबर इकट्ठे होते हैं तो उनमें से एक नंबर इवन होता है. अगर k इवन है तो मुझे इवन यहाँ से 2 मिल जाएगा, और अगर k ऑड है तो k plus 1 इवन होगा, तो मुझे वहां से 2 मिल जाएगा. तो इस k और k plus 1 में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 4 into 2 will be 8. तो 8 मिल गया, तो ऑब्वियसली अगर एक नंबर में 8 मिल गया तो उसका रिमाइंडर कितना होगा, 8 के साथ 0. तो p square -1/8 is congruent to 0 mod a, so this whole will become 0 mod a, right? So this is an integer because k and k plus 1 are consecutive integers. Girls clear है सबको? यस मैम. दो consecutive integers होते हैं तो मुझे इवन नंबर मिल जाता है, तो जैसे ही इवन नंबर मिला तो इवन नंबर में से 2 तो कॉमन आ ही जाता है, तो 4 into 2 8 बन गया. So it means हमने क्या शो कर दिया, p1 square p2 square -1/8 is what, p1 square -1/8 minus p2 square -1/8. Similarly we can show in general these results for r. We generally don't show this in the theorem because already theorem lengthy होती है, और ये simple induction से हम prove कर सकते हैं, तो हम इनको directly use कर लेते हैं, right? So this result is true in general for r, right? So obviously what this become, so this whole term will be what, p1 square minus p2 square so on up to pr square -1/8, and this is nothing but q square. So that's it. So what do you get, 2 by q is what, -1 to the power q square -1/8. बेटा is it fine? यही हमें प्रूव करना था.
So दोनों proofs totally same है. But is it fine? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So जो भी हमने पहले किया है, कुछ पोर्शंस के लिए रिजल्ट्स आर सेम. तो अगर आपको याद हो, हमने क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी लॉ किया था प्राइम नंबर्स के लिए. सेम लॉ यहाँ पे होल्ड करेगा अगर कोई दो नंबर्स है mn, बट द जीसीडी ऑफ m and n शुड बी 1. सो यहाँ पे दे आर नॉट प्राइम. these numbers can be 8 and 25. So you see 8 and 25 का GCD 1 है, but both the numbers are not prime. So I can apply this rule. So what this rule says, m into n into m is same as what? Minus 1 to the power m minus 1 by 2 into n minus 1 by 2. Is it fine? Again, proof wise it is very easy. It is same. So you see, let m is what? Again हमने break करना है primes पे. P1, P2, PR and n is what? Q1, Q2, QT. Where these QIs and PIs, they may repeat or they may be same primes. So what is m by n? So what is m by n? So m over n. n कितना हो गया? Q1, Q2, Q so on up to QT. So what will happen? So now I can break this. So m by Q1, m by Q2, so on up to m by QT. Again, let us put the value of m in each bracket. So what is m? P1, P2, so on up to PR. P1, P2, so on up to PR. P1, P2, so on up to PR. So again, I can break these brackets. So P1 over Q1, P2 over Q1, PR over Q1. Similarly, P1 over Q2, P2 over Q2, and so on. तो अगर मैं combine करूँ, ये क्या बन जाएंगी? This will be PI over QJ, where I की range कहाँ से कहाँ है? 1 to R, and J की range कहाँ से कहाँ है? 1 to T, and all in multiplication. Similarly, अब ये तो हमने किया था m over n के लिए. Similarly, जब हम n over m के लिए करेंगे, तो we will have multiplication. अब उल्टा हो जाएगा, QJ ऊपर आ जाएगा, PI नीचे आ जाएगा. Again, I की range is 1 to R, J की range is 1 to T. Beta, is it clear? Yes, ma'am. Right. Now what I want to multiply all these. So let us multiply. So multiply किया. Again, this symbol of multiplication can be taken outside. So PI QJ QJ PI. अब यहाँ पे मेरा रेसिप्रोसिटी लॉ लग सकता है जो मेरा पीछे हमने किया था प्राइम्स के लिए, because PIs and QJs are primes. So what is this law? So minus 1 to the power P minus 1 by 2 and QJ minus 1 by 2. So you see, these numbers are what? Minus 1 to the power P1 minus 1 by 2, then Q1 minus 1 by 2, plus minus 1 to the power, right? P1, multiplication minus 1 to the power P2 minus 1 by 2, Q2 minus 1 by 2, and so on. So if you see a multiply हो रहा है, so multiply में अगर आप देखो bases are same, so powers can be added. So basically ये जो multiplication वाला symbol था, ये किस में चेंज हो गया? ये -1 to the power summation में चेंज हो गया, because powers add हो गई. So summation over ij P minus 1 by 2 into QJ minus 1 by 2. अगेन अगर आप देखो एक टर्म में आई टर्म है, एक टर्म में जे टर्म है, तो हम समेशन को ब्रेक कर सकते हैं. सो समेशन ओवर आई, समेशन ओवर जे. बेटा, इज इट क्लियर यहाँ तक? गर्ल्स फाइन? Yes, ma'am. Right, so that's Yes, it. ma'am. That's it. So now these powers we can, so हमें पता है जब भी any number to the power mn होता है, so this can be written as what? A to the power m in whole power n, because powers multiply हो जाती है. So पहले हमने क्या किया? -1 to the power this number PI's वाला, और दूसरी वाली पावर को बाहर लिख दिया. So let us consider the inside number. So this is what? -1 to the power summation PI minus 1 by 2. तो अगर आप इस समेशन को खोलोगे, ये क्या हो जाएगा? -1 to the power P1 minus 1 by 2 plus P2 minus 1 by 2 plus so on up to PR minus 1 by 2. और पिछली उसमें हमने प्रूफ किया था, this is what? -1 to the power P1 P2 so on up to PR minus 1 by 2. But P1 P2 PR ये क्या बन गया? M. So what we get? -1 to the power M minus 1 by 2. But is it fine? Girls, clear है यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This is -1 to the power M, और बाहर क्या है? Summation QJ minus 1 by 2. Again, what we will do? We will interchange the powers. -1 to the power, we can write summation QJ minus 1 by 2 whole to the power m minus 1 by 2. M minus 1 by 2.
So this summation is over j. Again जब आप same rule लगाओगे, so this will be q1 minus 1 by 2 plus q2 minus 1 by 2 plus so on up to qt minus 1 by 2. So this is what, this will be what, q1 q2 qt minus 1 by 2. So this will be nothing but minus 1 to the power n minus 1 by 2 और साथ में क्या है m minus 1. यही प्रूफ करना था हमें. m by n into n by m is same as minus 1 to the power n minus 1 by 2 and n minus 1 by 2. Beta, is it fine? Yes, ma'am. Again इसको जो हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में वो हम वही सेम फॉर्म करेंगे. सो n by m into m by n हमने प्रूव कर दिया is what, minus 1 to the power n minus 1 by 2 into m minus 1 by 2. But what we will do, let us multiply both the sides with m by n. तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा m square by n. यहाँ पे क्या हो जाएगा, m by n into minus 1 to the power m minus 1 by 2 into n minus 1 by 2. So we know जब square होता है answer is always 1. So this will become 1. So what you get? So we generally use it in this way. N by m is equal to m by n minus 1 to the power m minus 1 by 2 n minus 1. So this is the form which we basically use in the questions. So this property, reciprocity property, actually help us to convert one Jacobi symbol into another symbol. So here you should remember this is only used when GCD of m and n is 1. But is it fine? Yes, ma'am. So Yes, ma'am. before I stop, we'll take questions tomorrow. Let me just do the small property. So this property says, so you see, अगर a by n Jacobi symbol a by n की वैल्यू -1 है, then we can say that a is quadratic non-residue, right? So you see, suppose n is what, p1 alpha 1 p2 alpha 2 pr alpha. तो हमें पता है a by n को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, a by p1 to the power alpha 1, a by p2 to the power alpha 2, so on up to a by pr to the power alpha, right? अब हमें क्या दिया हुआ है, a by n is 1. We are given a by n is 1, right? So it means, I'm sorry. So we are given, sorry, a by n is given to be -1. So ये -1 है. इसका मतलब क्या हुआ, इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट -1 है. इसका मतलब इन सारे नंबर्स में एटलीस्ट 1 विल बी -1. कोई एक नंबर जरूर ऐसा होगा जो -1 होगा, बिकॉज अगर सारे 1 हो जाएंगे then obviously answer has to be 1. So it means one of the number should be -1. Say a by pi to the power alpha is -1. इसका मतलब क्या हुआ, a by pi is -1. तो इसका मतलब क्या हुआ, a is quadratic non-residue of pi. तो means x square congruent to a mod pi has no solution. Non-residue का मतलब यही होता है. और अगर pi के लिए solution नहीं है तो obviously pi के किसी पावर के लिए solution नहीं होगा. So x square congruent to a mod pi has no solution. In particular n, हमें पता है n क्या था, n was p1 alpha 1 p2 alpha 2 pk alpha k. तो अगर n के लिए solution है means इसके लिए solution है, means आपको याद हो अगर GCD नंबर्स का 1 है हम इसको ब्रेक कर सकते हैं. सो मॉड p1 अल्फा 1 के लिए सॉल्यूशन होना चाहिए, मॉड p2 अल्फा 2 के लिए सॉल्यूशन होना चाहिए, मॉड pk अल्फा के लिए सॉल्यूशन होना चाहिए. बट हमने तो ये शो कर दिया है कि pi अल्फा के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो मींस n के लिए भी कोई सॉल्यूशन नहीं है. सो देयरफॉर a इज क्वाड्रेटिक नॉन रेसिड्यू ऑफ n. इज इट फाइन? इज इट फाइन? So अगर value of a by n -1 है, then we can definitely say that a is quadratic non-residue. But अगर value 1 है, then we don't see anything. We remain quiet because plus -1 हमने सिर्फ primes के लिए किया था कि अगर value -1 है a to the power a by p की, तो it will be non-residue. अगर 1 है तो it will be residue. So that is only true for primes. But here अगर a by n की value -1 है, then it is quadratic non-residue. But अगर a by n की वैल्यू 1 है, then we don't know whether it is quadratic residue or quadratic non-residue. But is it fine? So you can see this example. Yes, ma'am. Right? So we'll start with the questions tomorrow. So you see 1 by 100, 1 by 100, right? So we can expand this. So this is 100 की फैक्ट. अब हमेशा रूल बना लो, जब भी आपको प्राइम नंबर नहीं दिखता,
कंपोजिट नंबर दिखता है क्वेश्चंस के लिए, सबसे पहले उसके प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करना है उसको. सो यू सी 100 के फैक्टर्स क्या होते हैं? सो 4 into 25, so 4 it was what? 2 square into 5 square. So this is 1 by 2, 1 by 5 whole square. और हमें पता है जैसे ही 1 आ जाए आंसर इज 1. So this is 1, right? So 1 by 100 is 1, and we know, let us consider this congruence, x square congruent to 1 mod 100. So you see इसका एक solution है, इसका solution is 1. So we know, okay, this is fine. So 1 is the quadratic residue mod 100. But let us take 2 by 15. So this is 2 by 3, 2 by 5. अगर आप यहाँ देखो 2 के साथ प्राइम कितना है? p is 3. अगर आप 3 को 8 से डिवाइड करते हो रिमाइंडर प्लस माइनस 1 नहीं आता. सिमिलरली 5 को अगर p से डिवाइड करते हो रिमाइंडर प्लस माइनस 1 नहीं आता. So both these numbers are -1. So answer is 1, right? But अगर आप इसको कंसिडर करो x square congruent to 2 mod 3, you will see it has no solution. You see हम mod 3 ले रहे हैं. mod 3 आंसर क्या आएगा यार? 0 1 2. Let us put 0. So 0 square is not congruent to 2. Let us put 1. 1 is not congruent to 2. Again let us put 2. So 2 square is 4. Again 4 का रिमाइंडर 3 के साथ 1 है. So you see no solution. So x square congruent to 2 mod 3 का कोई solution नहीं है. तो obviously x square congruent to mod 15 का भी कोई solution नहीं है. Because 15 is what? 3 into 5. But 2 by 15 हमने show किया है कि 1 है. बेटा is it fine? Yes, ma'am. All of you? Right, so fine, I'll stop here. So we'll take questions tomorrow for this topic.